Hi students, welcome to Muralidhar Max class. ఈ వీడియోలో హోల్ సిలబస్ మీద కొన్ని చాప్టర్స్ నుంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వాటి సొల్యూషన్స్ చేయటం జరుగుతుంది. Now let's go into our class. The first problem, the zeros of the polynomial 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1 are alpha, beta, gamma. Then find alpha to the power of minus 1 plus beta to the power of minus 1 plus gamma to the power of minus 1. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో సొల్యూషన్స్ ఇలా చేయాలి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన పాలినామియల్ని p of x అనుకోవాలి. p of x value is 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1. Now you compare this polynomial with our standard form ax cube plus bx square plus cx plus d. Compare with ax cube plus bx square plus cx plus d. Now the coefficient of x cube is a. From the given equation, the coefficient of x cube is 6. Now a is equal to 6. X square coefficient is 3. X square coefficient is b. Now b is equal to 3. Now c is equal to minus 5 and d is equal to 1. You compare the given equation with our standard form and find the values of a, b, c, d. Now we know that alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial. Then the sum of the zeros is minus b by a. That is minus of coefficient of x square by coefficient of x cube. Now this value is minus 3 by 6, that is equal to minus 1 by 2. 3 ones, 3 twos. Now product of the zeros alpha, beta, gamma, that value is minus d by a. That is minus of constant term by coefficient of x cube minus of 1 by coefficient of x cube is 6. First you calculate alpha plus beta plus gamma and the value of alpha, beta, gamma from the given equation with the help of the related formulae. After that, he asked to find out alpha to the power of minus 1 plus beta to the power of minus 1 and gamma to the power of minus 1. We know that alpha to the power of minus 1 can be written as 1 by alpha. Beta to the power of minus 1 can be written as 1 by beta. And gamma to the power of
minus 1 can be written as 1 by gamma. Now LCM alpha, beta, gamma. Now alpha, in this alpha, beta, gamma times will go. Now here beta, gamma will come. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా గామాలో ఏ డినామినేటర్ అయితే ఉందో ఆ డినామినేటర్ని వదిలిపెట్టి మిగతా రెండు రాయటమే. అలాగే బీటా ఆల్ఫా గామా టైమ్స్ విల్ గో. నౌ గామా ఆల్ఫా is the second one. Similarly gamma alpha beta times will go in this product, that is alpha beta. That is we get alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Now here we calculated alpha plus beta plus gamma as minus b by a. Alpha beta gamma is minus d by a, and one more is the alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha result is c by a. That is constant coefficient of x by that coefficient of x cube, that is minus 5 by 6 also. We know that it is the value of c by a, that is minus 5 by 6. Now alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha value substitute as minus 5 by 6 by alpha beta gamma value is minus 1 by 6. Now minus minus cancel and 5 by 6 into, this is in the denominator, you write like this, 6 by 1, 6 and 6 is cancelled. Now 5 is the answer. Now this is the solution for such type of problem. Now second problem, find the mean of first 10 multiples of 4. This problem is the combination of the progressions and statistics. First you write all the 10 multiples of 4, first 10 multiples of 4, and find the sum of the first 10 multiples of 4. That is solution. The first 10 multiples of 4 are, first multiple is 4. 4 table you write. 4 into 2, 8. 4 into 3, 12. 4 into 4, 16. And so on. 4 into 10, 40. The last one is 40. Now totally 10 multiples are there. Now this is in AP, arithmetic progression. Now first you find out first term. First term in the progression we are represented by A, that is 4. Last term is represented by L, that is 40. Number of terms, N, that is equal to 10. Now sum to 10 terms. The formula n by 2 into a plus l. ఇక్కడ n వాల్యూ 10 తీసేసుకున్నాం కాబట్టి 10 by 2 a plus l. A means first term, L means last term.
It is a finite series. We are calculating the sum of the n terms of the series is n by 2 into a plus n. Here first 10 multiples summation we are calculating, that's why the n value 10. Now by simplifying, 10 by 2 is 5 into 40 plus 4 is 44. Now 44 you multiply by 5. 5 into 4 is 20. 5 into 4 is 20 plus 2 is 22. Now 220 is the sum of first n terms of this progression. Now he asked to calculate mean of this complete first 10 multiples. That is sum of the observations by number of observations. Sum of the observations is 220. Number of observations are 10. Now 0 and 0 is cancelled. Now the answer is 22. Now this is the mean of the first 10 multiples of 4. Now one more problem. Find the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 7 centimeters. Volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube. అంటే ఒక క్యూబ్లో నుంచి ఒక కోన్ని కట్ చేయటం. మీకు క్యూబ్ సర్ఫేస్ స్క్వేర్ లాగా ఉంటుంది. దీనిలో ఇలా ఒక కోన్ని కట్ చేశారు. అలా ఒక కోన్ని కట్ చేశాడు. ఈ కోన్ వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి. దట్ మీన్స్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఈజ్ 7 centimeters. దిస్ ఈజ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద బేస్. డయామీటర్ ఆఫ్ ద బేస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా 7 centimeter అవుతుంది. కోన్కి సర్క్యులర్ బేస్ ఉంటుంది, సర్కిల్కి డయామీటర్ ఉంటుంది. లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ కోన్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ ఎడ్జెస్ మనం ఇట్లా జాయిన్ చేసుకుంటాం. అలాగే ద హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 7 centimeters. ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇండైరెక్ట్గా ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద కోన్ ఇచ్చినట్టు అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ కూడా వాడే ఇచ్చినట్టు. ఆ రెండు ఇప్పుడు మనం 7 centimetersగా తీసుకొని ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేయాలి. దీన్ని సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అని రాయాలి. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద లెటర్ ఏ. ఏ అయినా రాయొచ్చు, ఎస్ అయినా రాయొచ్చు. దట్ ఈజ్ 7 centimeter. దానిలో నుంచి ఒక కోన్ కట్ చేశాడు. ఆటోమేటిక్గా డయామీటర్ ఆఫ్ ద బేస్ కూడా అవుతుంది. డయామీటర్ ఆఫ్ ద బేస్ ఆఫ్ ఏ కోన్. The diameter is represented by the letter D. This is also 7 centimeters because one of the edges is the diameter of the cone. దీన్ని by 2 చేస్తే
మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ద బేస్ వస్తుంది. రేడియస్ ఆఫ్ ద బేస్, diameter by 2. This is the value of r, that is 7 by 2 centimeters. That is equal to 3.5 also. Height of the cone, height of the cone h is equal to 7 centimeters. Now he asked to find out volume. Volume of the cone is equal to, the formula is 1 by 3 pi r square h cubic units. That is, volume is equal to 1 by 3 into pi means 22 by 7 r square. The value of r is 7 by 2. R square means 7 by 2 into 7 by 2 into h. The value of h is 7 centimeters, because the height of the cone is equal to the edge of the cube only. Now by simplifying, 7 in the denominator and 7 at last is cancelled, and 2 table 1 time, and in this 22 11 times, and remaining product v is equal to 1 into 11 is 11, 7 into 7 is 49, by 3 into 2 is 6. Now you multiply 49 by 11. 11 into 9, 99. 11 into 4, 44. 44 plus 9, 53. 539 by 6 centimeter cube. Now this is the volume of the given largest possible cone, that is equal to 89.83 centimeter cube. 539 you divided by 6, you get 89.83 centimeters cube. Now this is the volume of the right circular cone. One more problem. Draw the Venn diagram of the given data. The first one is A union B is equal to x such that x is a positive integer less than 9. Second one, A intersection B is equal to x such that x is an even prime. Third one is A minus B, first 4 odd numbers. B minus A, x such that x is first 3 composite numbers. 4 sets are given to you. One is A union B, and second one is A intersection B, and third one is A minus B, and fourth one is B minus A. These 4 sets you show in only one Venn diagram. Draw the Venn diagram అన్నాడు. అంటే ఈ 4 సెట్స్ని ఒకే వెన్ డయాగ్రామ్లో మీరు చూపించాలి. ఆల్రెడీ
మనకి వెన్ డయాగ్రామ్స్ గురించి కొంత ఐడియా ఉంది. The two circles are overlapping circles. First you draw a rectangular box. In that two overlapping circles. After that you take one by one set and you fill up the elements in the part of the Venn diagram. Now the solution for that problem is, first what are the sets given to you? You write that all the sets in the roster forms. Now the solution. First one, A union B is equal to X such that X is a positive integer less than 9 అన్నాడు. అంటే దీనికి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ అంతా రాయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు positive integers less than 9, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positive integers less than 9. Second set lo A intersection B is equal to X such that X is an even prime. దీనికి సంబంధించి ఒకే ఎలిమెంట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 2. A minus B is a set. The first four odd numbers is 1, 3, 5, 7. These are all first four odd numbers. Next, X such that X is the first three composite numbers. Composite numbers అంటే prime numbers కానివి. మనకి దీనిలో composite numbers వచ్చేసరికి 1 is neither prime nor composite, 2 is prime, 3 is prime, 4. అంటే మనకి ఈ సెట్స్లో 4, నెక్స్ట్ 5 is a prime and 6 is second composite, 7 is a prime and 8 is third composite. The first three composite numbers he asked. Now these are the sets and their roster forms. Now draw Venn diagram by using these roster forms. After writing the given sets in the roster form, you draw two overlapping circles. This part is called A minus B. This part is called B minus A. And the middle part is called A intersection B. A minus B, A intersection B and B minus A. We can combine these three parts. Then we get A union B. Now, how to fill up this Venn diagram by given sets? First you fill up from the common part. మనం వెన్ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు సరే కామన్ పార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. కామన్ పార్ట్ అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు 2 ఇక్కడ, కాబట్టి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో 2 అనే ఎలిమెంటే వేయాలి. తర్వాత ఏ మైనస్ బి పార్ట్ని ఫిలప్ చేయాలి. 1, 3, 5, 7. కాబట్టి ఏ మైనస్ బి పార్ట్లో 1, 3, 5, 7 అనే నంబర్స్ వేయండి. ఇది ఏ మైనస్ బి. తర్వాత 4, 6, 8 అనేది బి మైనస్ ఏ. అంటే ఇక్కడ 4, 6, 8 ఇలా ఫిలప్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్గా మనకి 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి.
కాబట్టి ఇవే ఏ యూనియన్ బి అవుతుంది. కాబట్టి ఏ యూనియన్ బి మీన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8. నౌ దిస్ ఈజ్ వెన్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ కింద 0 రాయకపోయినా పర్వాలేదు. కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 7 8 తీసుకోండి. అలాగే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో 2 తీసుకోండి. ఇలా ఫిలప్ చేస్తే అదే మనకి ఏ యూనియన్ బి అవుతుంది. ఇప్పుడు వెన్ డయాగ్రామ్ ఫిలప్ చేసిన తర్వాత అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ యూనియన్ బి అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 వచ్చినాయా లేవా? 1 2 3 4 5 6 7 8. The elements which are either in A or in B or in both. సరిపోయింది. అలాగే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ 2. A minus B means only elements of A 1 3 5 7. B minus A means only elements of B 4 6 8 which are not in A, not in common. కాబట్టి మన వెన్ డయాగ్రామ్ కంప్లీట్గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే అదే రిలేటెడ్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద డేటా అవుతుంది. వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ 2x square minus kx minus 4 is equal to 0 is 64, then find the value of k. మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో k కూడా ఉంది. ఆ k వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నారు. ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. దీనికి సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలంటే given quadratic equation 2x square minus kx minus 4 is equal to 0. దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ విత్ ax square plus bx plus c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ గాను, బి వాల్యూ మైనస్ కే గాను, సి వాల్యూ -4. ఇప్పుడు మనకు అడిగింది డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. నౌ వీ నో దట్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ b square minus 4ac. This value given to you as 64. Now b square minus 4ac. b square ante minus k whole square minus 4ac. a ante 2, c ante -4. That is equal to 64. అంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64 అని వాడే ఇచ్చాడు. ఆ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం మనం. మైనస్ కేని స్క్వేర్ చేస్తే ప్లస్ కే స్క్వేర్ అవుతుంది. -4ac మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 4 ఇంటూ 2 8 అవుతుంది. 8 ఇంటూ 4 32 అవుతుంది. ప్లస్ 32 that is equal to 64. 4 2s are 8, 8 4s are 32. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఈ ప్లస్ 32ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకి తీసుకెళ్తే 64 మైనస్ 32 అవుతుంది. నా కే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 అవుతుంది. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 32 అవుతుంది. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 16 ఇంటూ 2గా రాయండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 అంటే 4 అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 అవుతుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే. నౌ ద డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64 అయితే కే కనుక్కోమనే మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ to find out the value of k
by the given condition of a quadratic equation whose discriminant is given. ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకో వీడియోలో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చేయటం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.